Hello students, welcome back to Accountancy class. I am Shweta J from Commerce Department, Gopal Swami PU College, Mysuru. In last session, we had solved problems from section C. In today's session, we shall solve the remaining problems from section C. So start with the 25th problem, that is Ganesh Company Limited issued 10,006% debentures of rupees 100 each at a premium of 10%. Payable rupees 20 on application, 40 on allotment including premium, rupees 50 on first and final call. All the debentures were subscribed and the money duly received. Pass the journal entries up to the stage of first and final call money due. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಮನಿ ಡ್ಯೂವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಟಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಮನಿ ಡ್ಯೂವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. And you should write the heading properly. Journal entries in the books of Ganesh Company Limited. First column date, the second column particulars, and the third column is for ledger folio. The last two column is debit and credit. Here in this problem, Ganesh Company Limited issued 10,006% debenture of rupees 100 each at a premium of 10%. So 10,000 debentures anna 6% debenture anna ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 100 rupees ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? ಇಶ್ಯೂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ is 110. Rupees 110. So this is nothing but 100 rupees. What is the meaning of premium? If debenture issued at the price more than the face value. So ivaga in debenture value bandu 100 rupees ide, adana premium alli issue ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 110 rupees. Premium ಹೇಗೆ 10 rupees ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 10% premium ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So 10% premium ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? You should calculate this 10% on 100 rupees face value. 100 rupees face value ಇರುತ್ತೆ. So face value 100 rupees into 10 divided by 100 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ then you will get 10 rupees. So this is the premium amount. Premium amount ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ? 10 rupees ಆಗುತ್ತೆ. So now the debentures were issued at the price rupees 110 rupees. 110 rupees ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And generally this premium is recorded at the time of debentures allotment money due. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಇದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ 110 rupees is received in 3 stages. One is application and the second one is allotment and the third stage is first and final call. So what is the application money? 20 rupees. What is the allotment money? Including premium ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. including premium ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ so 40 rupees ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ allotment ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ allotment ಅಲ್ಲಿ 40 rupees ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ including premium ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? in order to ascertain the allotment money, you should exclude the premium amount from the total amount. ಏನು 40 rupees ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ 40 rupees ಅಲ್ಲಿ 10 rupees ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ. ಸೊ rupees 40 ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 40 ಅಲ್ಲಿ ₹10 rupees ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ rupees 30. and this is the allotment money. So allotment stage ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 30 rupees ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 10 rupees. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 50 rupees ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ 20 rupees, rupees 40 in the sense 30 rupees plus 10 rupees plus 50. When you add all together, you will get rupees 110 rupees. So now let's record the journal entries in the books of Ganesh Company Limited. So what is the first journal entry? That is application money received. So for application money received, the journal entry is bank account debited,
bank account debited with rupees 10,000 debenture, and what is the application money? Rupees 20. 10,000 into 20, you will get 2 lakh. 6% debenture application account credited with rupees 2 lakh, being 6% debenture application money received. And the second journal entry is transfer of application money to debenture account, 6% debenture account. So what is the journal entry? 6% debenture application account debited to 6% debenture account. So 6% debenture application account debited with rupees same amount 2 lakh and 2 lakh. And write the narration, being 6% debenture application money transferred to percent debenture account. As you all know, each and every stage has 2 journal entry. ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ 2 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ 2 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. So now application stage is over. What is the second stage? That is allotment stage. So keep it in your mind, in this stage we should record the premium amount. Premium amount ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. What is the journal entry? 6% debenture allotment account debited to 6% debenture account to security premium account. 6% debenture allotment account debited with rupees. ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? 10,000 into 40. 10,000 into 40. Then you will get 4 lakh. So 6% debenture allotment account debited with rupees 4 lakh. Then 6% debenture account and 2 security premium account. So 6% debenture account ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿಯನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? 10,000 into 30, 3 lakh. 6% debenture account credited with rupees 3 lakh, whereas security premium is credited with rupees 1 lakh. 10,000 into 40, 4 lakh. Next, 6% debenture account 10,000 into 30, 3 lakh. To security premium account 10,000 into 10, 1 lakh. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಫಸ್ಟ್ ನೀವು 10,000 into 40 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಡೆಬಿಟೆಡ್ ವಿತ್ rupees 4 lakh. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 1 lakh ಬರುತ್ತೆ. ಇದರ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನೀವು 6% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. 4 lakh minus 1 lakh, then the differences amount is goes to 6% debenture account. So now write the narration, being 6% debenture allotment money due. Now fourth journal entry is bank account debited with rupees 4 lakh to 6% debenture allotment account credited with rupees 4 lakh. Now write the narration, being 6% debenture allotment money received. So now allotment stage is over. The last stage is first and final call money due. So here in this problem, we should record the journal entries up to the stage of first and final call money due. So this is the last stage in this problem. 6% debenture first and final call account debited to 6% debenture account. 10,000 into rupees 50. 5 lakh, 5 lakh.
10,000 number of debentures ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ 10,000 into first and final call money ಜೊತೆ multiply ಮಾಡಿ. So then you will get 5 lakh and 5 lakh. Now write the narration being 6% debenture first and final call money due. And the last journal entry is bank account debited to 6% debenture first and final call money. So last ಅಲ್ಲಿ 6th journal entry ಅನ್ನ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಮನಿ ಡ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಚ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ 1 mark and here at the stage of allotment there is a compound journal entry that is security premium. So ಇದಕ್ಕೆ 2 marks ಇರುತ್ತೆ. 1 mark 1 mark plus 2 mark 1 mark and 1 mark. Totally you have 6 mark in this problem. So now close this journal entry. The next 26th problem is from the following information prepare statement of profit and loss for the year ended 31st 3 2021 as per schedule 3 of Companies Act 2013. So here they have given some information regarding P&L statement, that is revenue from operation is 5 lakh, purchase of goods is 3 lakh, salary to employees is 40,000, leave encashment is 10,000, rent and tax is 30,000, repairs to machinery 20,000 and the tax rate is 30%. Now let's solve this problem. As you all know, this is the format of statement of profit and loss for the year ended 31st 3 2021 as per schedule 3 of Companies Act 2013. So now first you should write the revenue from operation. What is the amount of revenue from operation? 5 lakh. Add other income. Is there any other income given in your problem? No. Illi other income kottilla. So put a small dash. So now the total revenue A becomes 5 lakh. Now close this amount. First to revenue from operation 5 lakh anta ಬರೀತೀರಾ. Other income ಇದ್ರೆ add ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ other income ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ revenue from operation ಏನಾಗುತ್ತೆ, total revenue ಆಗುತ್ತೆ. So total revenue A is 5 lakh. So now you should deduct the expenses. So what are all the expenses are given in your problem? The first expenses is purchase of goods. So deduct this amount, purchase of goods. What is the amount of purchase of goods? 3 lakh. Write it in the amount column. 3 lakh. Next, other expenses are salaries to employees and leave encashment. These two items are particularly related to the employee benefit expenses. These two expenses come under employee benefit expenses. Employee benefit expenses ಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಪರೇಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೀವ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, PF, ಈ ತರ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೇಜರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಇರೋವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಪರೇಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1, employee benefit expenses. Under these expenses we have 2 more expenses, that is first one is salary to employees, that is rupees 40,000. The second one is ಲೀವ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್. ಲೀವ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಲೀವ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಲೀವ್ಸ್ ರಜೆ ದಿನಗಳು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ರಜೆ ದಿನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಲೀವನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೀವ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ 2 particular expenses mainly come under this major heading, that is employee benefit expenses. So now the total amount of employee benefit expenses is 50,000. So now you can record this amount directly in the statement, P&L statement, as employee benefit expenses, note number 1, 50,000. The next, rent and taxes, repairs to machinery. These 2 expenses are come under other expenses.
ಸೊ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಅದರ್ expenses. So under this, the first one is rent and taxes. What is the amount of rent and taxes? 30,000. Next, repairs to machinery, that is rupees 20,000. Total amount of other expenses is rupees 50,000. So you can directly write this amount in the statement as other expenses. Note number 2, ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2 50,000. That's it. So now we have these 3 expenses in this problem. Now add all together 3 lakh plus 50,000 plus 50,000, you will get 4 lakh. So this is the total expenses B, capital letter B, and close this amount. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು? ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ from the total revenue, then you will get profit before tax. ಏನು ರೆವೆನ್ಯೂ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 5 lakh minus 4 lakh, ದೆನ್ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 1 lakh. 5 lakh minus 4 lakh, then 1 lakh. This is the profit before tax. So now you should calculate 30% tax. 30% tax on rupees 1 lakh. ಸೊ 1 lakh ಮೇಲೆ 30% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 30,000. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ನೋ ದಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು? ದಟ್ ಈಸ್ rupees 70,000. 1 lakh minus 30,000, you will get 70,000. This is the profit after tax. So profit after tax is rupees 70,000. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಲೀವ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಸೆಪರೇಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೋಟೈಸೇಷನು ಅಷ್ಟೇ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಮೆಷಿನರೀಸ್, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಮೋಟೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಸೊ ಅಮೋಟೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಮೆಷಿನರಿ, ದೀಸ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೇಜರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೋಟೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಯರ್ ಎಂಡೆಡ್ 31st March 2021 as per Schedule 3 of Companies Act 2013. So now let's solve another problem. 27th problem is calculate current ratio and quick ratio from the following information. So here they have given number of current assets and current liabilities. Stock rupees 25,000, debtors 20,000, bills receivable 5,000, advance tax 2,000, cash 15,000, creditors 30,000, bills payable 20,000 and bank overdraft is rupees 2,000. Now let's solve this problem. Before going to solve this problem, first you should classify the following items into current assets and current liabilities. ಸೊ ಏನು ಐಟಮ್ಸ್ ಜಂಬಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್: ಸ್ಟಾಕ್, ಡೆಟಾರ್ಸ್, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್. ವೆರಾಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ at first. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀತೀರಾ. ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲ್ಸ್
current assets divided by current liabilities. So in order to solve this formula, first we need to find out the total amount of current assets as well as the total amount of current liabilities. So here there is a small working note to calculate to find out the total amount of current assets and current liabilities. First let me write current assets, stock 25,000, debtors 20,000, bills receivable 5,000, advance tax 2,000, cash 15,000. Now add all together comes to 67,000. So the total amount of current assets equals rupees 67,000. In the same way, we need to find out the total amount of current liabilities. Creditors is rupees 30,000, bills payable is rupees 20,000, bank overdraft is rupees 2,000. When you add all together, it comes to 52,000. So now the total amount of current liability is rupees 52,000. So now apply this into the formula. So what is the amount of current assets? That is rupees 67,000 divided by what is the amount of current liabilities is rupees 52,000. Then you will get 1.288 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 1.29:1 ಅಥವಾ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. 1.28:1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. Current assets divided by current liability equals 67,000 divided by 52,000. It comes to 1.29:1. So this is the current ratio. The next is we should calculate quick ratio. So there is a separate formula for calculating quick ratio, that is quick assets divided by current liability. Already we know the amount of current liability, but we don't know the amount of quick assets. So now for this reason we need to calculate quick assets. So ಹಾಗೆ separate working note ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, quick assets ಅನ್ನ find out ಮಾಡ್ತೀರಾ. So first ಈಗ quick assets ಗೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, quick assets equals current assets minus sum of stock plus advance tax. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಂದ ನೀವು ಏನು 67,000 ಇದೆ, ಆ 67,000 ಇಂದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 67,000. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್? ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೋಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಶ್ ವೆರಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ 67,000 ಇಂದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 25,000 ಇದೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 2,000. ಸೊ 67,000 minus 27,000 you will get 40,000. So this is the amount of quick assets. So ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಕ್ವಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. 40,000 divided by current liability remains same, that is rupees 52,000. Then you will get 0.77:1. ಸೊ ಇಷ್ಟು 1 ಅನ್ನೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರಿಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀ 0.77 ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 0.77:1. ಸೊ 0.77:1 ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 1.29 ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋ ಅಂಥದ್ದು. ನೀವೇನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು 1 ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಕರೆಂಟ್ ratio and quick ratio, and this is a very easy problem to score 6 mark in section C.
ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಏನು ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತು ಕ್ವಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ 6 ಮಾರ್ಕನ್ನು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಂಡ್ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ 4,40,000 50,000, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 1,80,000 1 lakh, goodwill 2 lakh and second column is nil, patents first column is nil and second column is 1 lakh, and they have given adjustment also. Interest received on debentures held as investment rupees 60,000, dividend received on shares held as investment rupees 10,000, and the last one is a plot of land had been purchased for investment purpose and was let out for commercial use and rent received rupees 30,000. So here in this problem we should calculate the cash flow from investing activities. Investing activities anta heladre, as the name suggests, activities that are related to purchase of any fixed assets or sale of those assets. ಅಥವಾ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು, ಮೆಷಿನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಮೆಷಿನರಿಯನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ? ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಅದರಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋನೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್, whereas cash outflows must be deducted. ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು ಇಫ್ ವಿ ಸೇಲ್ ಎನಿ ಅಸೆಟ್, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಅಸೆಟ್ ಆರ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೋ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾಶ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ಸ್, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ಸ್, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಅಸೆಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ. ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶೇರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಷಿನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಆ ಮೆಷಿನರಿಯನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಯಾವುದೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇವಾಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್, ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಯಾವುದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೇಲ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದಾದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಕಂಪನಿಯ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೀವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವು ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್
ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂಸ್ಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ರೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂಸ್ಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ರೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಆಲ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್, ವೇರ್ ಆಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್. Now let's record this transactions. First one is ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ವಿತ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ನೀವು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 4,40,000 ನೀವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ 50,000. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಹಾಕಿರೋದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1,80,000. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 1 lakh ಪ್ಲಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್? 2 lakh. Next, sale of patents. What is the amount of sale of patents? 1 lakh plus 1 lakh. Next, coming to the adjustments, interest received on debentures held as ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಹೆಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಪ್ಲಸ್ 60,000 ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ ಶೇರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ 10,000. The last one, rent received held as investment rupees 30,000. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 50,000 ಪ್ಲಸ್ 1 lakh ಪ್ಲಸ್ 1 lakh ಪ್ಲಸ್ 60 ಪ್ಲಸ್ 10 ಪ್ಲಸ್ 30. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ. ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. The total is 3,50,000. So this is the cash inflow from investing activities. The next outflows 4,40,000, 1,80,000 and 2 lakh. So the cash outflow from investing activities is rupees 8,20,000. So now in this problem, cash outflow, the total amount of cash outflow is more than the cash inflow from investing activities. Total amount of investing activities. So here in this problem, the total amount of cash outflow is more than the total amount of cash inflow from the investing activities. So ಇಲ್ಲಿ cash outflow ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 8,20,000 ಇದೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3,50,000 ಇದೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ? 8,20,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಇಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 3,50,000 ಮೈನಸ್ 8,20,000, 3,50,000 minus 8,20,000, then you will get minus 4,70,000. And here it is recorded as cash outflow from investing activities is rupees 4,70,000 minus 4,70,000 minus 4,70,000. So this is how we solve this cash flow statement from investing activities. So you should add all the cash inflows, whereas you should deduct all the cash outflows from the investing activities. So ಯಾವುದೆಲ್ಲ cash inflow ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ add ಮಾಡಿ, cash outflow ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು cash inflow ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, cash outflow ಗೊತ್ತಾಯಿತು. cash outflowನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಇಂದ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಸ್ rupees 4,70,000 minus 4,70,000. So now section C problem is completed. Section C ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ I'll come with the solution for the section D problems. I hope this session was helpful to you. Thank you.